Hallo, jetzt kommt zu einer neuen Folge Soma. Und ja, wir waren hier letztes an diesem Aussichtspunkt stehen geblieben und ja, wir wollten uns jetzt die Audiodateien hier anhören, was es ja gibt, ne? Was das mit diesem Schach auf sich hat. Ich habe eh keine Ahnung, wie Schach funktioniert. Ja, hier ist Log. Mal sehen, Nachrichten, so. So, von Krondes de Täter betreffend Delta-Evakuierung. Terry, es wurde beschlossen, dass du in deine Besatzung Täter am 14. evakuieren werdet. Ihr müsst euch um nichts kümmern und euch allen werden sofort nach eurer Ankunft eure Position zugeteilt. Ein bisschen weiter hinten einreihen müsst ihr euch aber natürlich schon. Das letzte, was wir brauchen, sind noch mehr Anführer. Kronsteed. Von Kronsteed Täter deine Beerdigung. Fick dich, Kronsteed. Ich gehe nirgendwo hin. Du hast gar nicht die Befugnis, mich zu zwingen, Terry. Das sind nicht meine Befehle, du Knalltüte. Ich übermittle dir bloß. Du willst also bleiben? Ich kann dir ein bisschen Zeit verschaffen, wenn du noch in deinem Schrotthaufen bleiben möchtest. Aber deine Besatzung wird morgen abgezogen. Von Streski Täter, Evakuierung ist erfolgreich. Herr Ackers. Mit Freuden informiere ich Sie, dass Ihre Besatzung Täter sicher erreicht hat. Lassen Sie mich wissen, wann Sie aufbrechen können, dann werde ich Ihnen einen Transporter schicken. Peter Streski, Täterzentrale. Betreff von Streski Täter, schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten, Herr Ackers. Bitte zögern Sie nicht zu fragen, falls Sie nach Täter gebracht werden möchten. Täter Ackers. Okay. Dann. Hey! So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wir können irgendwas mit diesen Kollektoren da machen, aber ich habe da gar keine Ahnung, wie das funktioniert. Also, was wir da genau machen müssen. Wir haben das Teil hier, aber irgendwie, ganz ehrlich, ich habe keine Orientierung, wo wir das sein sollen. Also jetzt sind wir hier. Wir schauen nach dem Punkt, also müssen wir dahinter eigentlich, oder? So wie ich es jetzt verstehe, oder? Hä? Oder? Oder müssen wir ihn entgegensetzen? Ja, der hinten ist der Abgrund. Careful, Simon, careful. Ganz ehrlich, ich hasse das mehr. Ich hasse es so. Es ist einfach nur gruselig. Es ist mehr als unser schlimmster Feind, deswegen habe ich mehr Angst vor dem. Ich habe mehr Respekt als vor allem anderen. So, also ich glaube, wir müssen in die entgegengesetzte Richtung, aber ich habe keine Ahnung, ab wann was richtig ist. Das habe ich schon geöffnet, ja, da war ein Loch drin. So, dann müssen wir halt in die entgegengesetzte Richtung, würde ich mal sagen jetzt. Ich weiß nicht so genau, ob wir das jetzt einstellen müssen, weil da ist rot. Ich gehe mal dorthin. Ich schätze mal, dass es das ist, was hier ist, ne? Weil ich habe keine Ahnung, wie ich das einstellen soll. Müssen wir mal raus und hinten jetzt halt mal schauen, wie es ist, weil ich glaube, das muss grün sein. Mal sehen, haben wir jetzt da eine Verbindung? Ah! Oh! Jetzt verstehe ich. Warte mal.
Haben wir das Zeug da gedreht? Ich kann nicht da drüber springen. Das ist doch jetzt haben wir das gedreht. So. Also Leute, ich habe jetzt das eigentlich mal herausgefunden. Ich habe das auf die Position gebracht. Keine Ahnung, wie so gelb jetzt gut ist oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja. Habe ich auf jeden Fall hier dann das angeklickt. Und ja. Geil. Kommt das dann hier oder was? Oh ja. That's definitely the Zen weapon. Gut. Hat ohne Scheiß nicht lang gedauert. Es war glaube ich so eine Minute, glaube ich. Wo ich ja gesagt habe, wo Ding. Oder ein paar Sekunden. Wo ich gesagt habe, dass ja, bla 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 und so. Dann hat es auch geklappt. Hä? Do you hear me speaking? Of course you do. I wanted to let you know that I know. You didn't blindly pick me out of the herd. The slow waves of Delta crashing against the shore have an undertow that pulls you into a slumber. It's a beautiful thing. And I won't be selfish. I will help. Tuck them in, watch them sleep. They too will find peace within the universe of the WoW. Okay. Ah! Calm down, we're safe. Oh, it's really disconcerting popping in and out of existence like that. Where are we now? Delta, at least that's what you said before the crash. Oh, right. Of course. Is this a Zeppelin? Appropriately named. You think you can get us to Theta? It's a cargo transport. They use them for moving materials between the sites, anything that's too big for the shuttles. I'm sure it can carry us. Why won't it work? Come on. Oh, the tool chip is bust. Isn't that part of the Omni tool? Look who's been paying attention. We have to deal with that back at Upsilon. Then you know how it works. We need to get a new tool chip and switch it. Care to point me in the direction of the closest tool chip storage? I think it would be easier to just take one from a robot. What? Just knock a robot over the head and steal their chips? The toolbox over there says it has a stun baton. You could use that. Come on, I don't want to hurt anyone. Isn't this a bit much? It's just a robot, Simon. We're just robots. Sort of. I'll get us a chip. Guess I have no choice. Come on. Well, this works. Ah. Geil. Ich kann aber hier nichts machen. Ich krieg nur diese Flimmern und so, aber mehr kann ich hier nicht machen bei dem. Thanks, Simon. Don't be mad, okay? We really needed that chip. We'd be stuck here. Could you do it? Kill a robot like that? I get attached to them too. I'm not a monster. But in this case, it had to be done. He was talking. I mean, he was delusional, but he seemed sincere. Present. Yeah, well, I'm sure it's fine. Was he really that different from us? It's just beginning to sink in.
I mean, really sink in. I'm a robot. Didn't we cover this already? Guess I've known ever since I woke up at Upsilon. I just keep suppressing it. Like my brain doesn't want me to think about it. It's really getting hard not to think about it. Yeah. Could you maybe hit that switch over there so we could get moving? Oh, yeah, sure. Thanks. Das haben wir über einen schrecklichen Abgrund, oder? Boah, stellt euch das vor, mit Ding zu machen, ey. Mit VR-Brille, Alter. Und dann so, mit dem Abgrund, Alter. Oh mein Gott, ich kann rausspringen. Willst du nicht irgendwie quatschen oder so? You did really good back there, Simon. We got a slight delta detour, but we're back on track. Yeah. We should touch down on a cargo platform just outside Theta. Then we just head inside, grab the Dunbat, and head down the abyss. 4,000 meters. That's a long way. We don't have to worry, though, because with the Dunbat, the Ark could have been in the Mariana Trench. It'll hold for anything. That's great. And then we can start listening to other people when they talk, because that's how conversations work. What? Oh, sorry. I just can't stop thinking about what we've become. It's clear that we're no longer human. But then how can I feel like Simon? How can I feel like anything at all? I mean, technically, I don't have any ears, no mouth. Christ, that's a weird thing to think about. I mean, I'm making sounds. I'm still saying things. You sure are. Okay. Your new body most likely has senses similar to those you had as a human. And your mind, only knowing one way to perceive the world, superimposes that skill set on top of your new features. So my mind is covering it up, pretending nothing's different. If it didn't, you'd probably be incapable of interacting with the world at all. And the stress would either kill you or make you go insane. So I've found a good balance between awareness and ignorance. Does that mean I shouldn't think about this stuff, or are my thoughts actually making me cope? Could I tip the balance by suddenly gaining some insight and go insane? I wouldn't worry about it. I mean, we have real things to deal with. Saving mankind, remember? Speaking of which, we're closing in on Theta. I'll eject the Omnitool. As always, don't forget to take me with you. Kath, before you go, the artificial intelligence you mentioned in the escape vessel? Uh-huh, yeah, the Warden unit, the WOW. Is it the WOW's fault that we're like this? I mean, it seems like something an unreliable AI would do. I suppose it set the ball in motion, but it's not directed with purpose. It's really complicated to explain how machines think, Simon. Concentrate on getting inside Theta, okay? See you soon. So. Theta. Nice. Strasky, wake up Dr. Masters. We're bringing in anchors. What's wrong? What can I say? He's had a rough day. Jesus Christ. He's all butchered by structure shrapnel. The biosurgeon a number on him. Brandon, flip the panic switch on the suit. I don't want to burn through the oxygen. You're kidding, right? He's fucking hanging on by a thread. We need to move him. Strasky, get the infirmary ready. We need to move fast. Wait, where are Komorebi and the others? This is all we got. I guess it's still at Delta. Emma, I can't do this on my own. Grab the other side. Strask, ready or not, we're coming in. All right, see you soon. Oh.
this thing on? Can everyone hear me? Go ahead, Strom. Listen up, all members of staff. The ARC project has caused a lot of arguments the last few months. I'm not going to pretend I understand what the hell Sarang talked about and how his continuity suddenly made sense to kill yourself. For the fucking love of God, or whatever you think is important, don't kill yourself. This place is miserable enough. Don't force your friends to clean up your blood. Rest in peace, all of you. Good? Beautiful, sir. All right, everyone. Show's over. Get back to work. Ha. Scheint haben sie sich irgendwie, glaube ich, selbst mit der Zeitung irgendwie da umgebracht. Bin mir nicht sicher, wie ich das jetzt verstehen soll. Ja. Sarah, are you there? Who is this? Catherine? I'm busy working. Oh, I just wanted to say thank you for what you did. Don't worry about it. But you should stand up for yourself. I mean, Strohmeyer doesn't have that kind of authority. You could just tell him to go fuck himself. Oh, I just don't. I'm not that kind of a person. You can't expect people to fight for you all the time. You're a brilliant person, Kath. You're so smart it makes my head spin, but sometimes you just disappear into yourself. Suddenly it's like talking to a fucking 5-year-old. It's just hard. I can't just be more like that. Everyone would know I'm pretending. It's not too late to win people over. Strasky likes you. I like you. Reed likes you. Strasky likes everybody. Yeah, that's true. Wait, you think Reed likes me? Catherine, a lot of people like you. You just need to open up a little. Be more approachable. Can I get back to work now? I'd rather not be reprimanded twice in one day. Okay. See you back inside. Over and out. Die mit Chili gefüllt ist. That's everything, right? Thank you, Catherine. Wait. Am I already here? Hello? Who is that? Mark? No, we haven't met before. Is this Mark? I think we're safe. Oh, I was so worried something had gone wrong. What's your name? Robin Bass. Theta Field Service Technician. Nice to meet you, Robin. How did you get here? I got scanned, like the others. And then I killed myself. At least I think so. I can't remember that part. How does that work? Did dying get you into the Ark? Wow, you're definitely not from Theta. Let me guess, Omicron? Wasn't sure Catherine would be able to scan you guys. You're lucky. There was a lot of talk about this at Theta. The idea is, when you're activated in the Ark, there's basically two of you, right? One living skin in the Ark. You don't want your copy to survive you. You yourself won't survive on the Ark. If the human you dies before the scan is initiated, or closely after, you yourself would live on in the Ark. Amazing, right? Did Catherine put you up to this? Killing yourself? Catherine Chun? No. I don't think you understand. She just did scans and put them into the Ark. I hope I get to meet her soon so I can apologize. She always got into trouble with Strohmeyer when someone killed themselves. I think she's okay with it. Where is everyone? I thought there would be like 40 or 50 people here. I don't know. I'll let you know if I see anyone. Robin, I'm not sure how to say this. What? This is Yeah? pretty amazing, right? I mean, the Ark. Yeah, it's great. Catherine and the guys have really pulled through. They saved us all. See you later. Will do.
Fahrstuhl oder was? Ach nee, das ist nur das Wasser. Ach so. Wow, kurzer Lag. Hello? Anyone there? Ach, are you? Well, Catherine, we found Theta. Schwenken? Oh, geht nicht. Alter, was hier nur passiert, ey. Es kann doch nicht nur durch dieses eine Ding sein, oder? We're here? We're here! Okay, great. Time to hijack ourselves a submarine. There will be nothing stopping us when we have the Dunbat. You guys sure have a lot of machines and vehicles down here. What makes this one so special? It's the only transport that can go into the abyss without cracking like a can of soup. If this is one of a kind, then how did they get the Ark down the abyss in the first place? That's a good question. I suppose they did it the hard way and just walked. Didn't realize that was an option. Kath, what's it like inside the Ark? Is it like a movie or virtual reality? No, of course not. It's, like real life, but slightly better. Pleasant temperature, clean air, good weather. So people in the Ark just walk around pretending it's the real world? You don't have to pretend, it's perfectly immersive. And it can just sustain itself? Yes. Attached to a probe fueled by solar panels that could survive for thousands of years. That's amazing. Just thinking about the Earth being what it is and us setting out to save the final remains of humanity, it's... Heroic. At least it feels worth doing. Here we go. The Dunbat. Oh, damn it. I knew it was too good to be true. What's wrong? It's quarantined. Hold on. We need a security cipher. How bad is it? It's we don't write these things down type of bad. Maybe someone's still around who can tell us what it is. Sure, let's go with that. I'll just unlock the other doors for you so you can explore the station. Geil. Oh. Ah, 13 Grad. Also wir sind in der Hauptebene, ja. Looks like Alter, all your was friends hier? moved downstairs. Why abandon the gate? And the habitat? That's so strange. I don't like this at all. Ich kann jetzt leider kein Englisch, deswegen. Okay, das sind die ganzen Leute, habe ich keinen Bock drauf.
Alter! Why would they all leave this floor? I don't get it either. It's like they all just cleared out. Oh Gott, das sieht mir schon alles so aus, als ob dieses Ding da kommt, ey. Ich gehe lieber statt rennen. What's so interesting downstairs? Just labs and offices. Maybe the shuttle station. Should we go check? Rather not. Got a bad feeling about this. Ihr habt es doch auch gehört, ne? Maybe they wanted to keep close to the shuttle station in case something went wrong. You're really stuck on that one. I'm just worried about my colleagues. Also ich schätze mal, dass irgend so ein Ding da durch den Elevator durchgekommen ist. Genau. Oh Mann. Wow. So sehen wir aus? Hey, wir waren doch vorhin ein ganz normaler Mensch. Bruh. Oh Mann, noch mehr. Pack's aber natürlich die Überraschung. Das gefällt mir jetzt schon nicht.
Bilder, okay. Oh. Schön, schön. Oh, natürlich Alkohol. Am Arbeitsplatz. Ich pack's nicht. Huh. Hey, that's my room. You want me to bring something? Souvenir? No, it's just memories. Okay, die müssen wir nicht durchlesen, okay? Also das ist dann echt schon zu viel, also. What's the little projector? Looks homemade. That's my attempted building of a vivarium. It's kind of a proto-ark. You have a lot of toys. Huh. I seriously doubt you'll find anything useful in there. Ist ja geil, schau ich trotzdem um. Ich lese im ehemaligen Raumzimmer. Hallo? Your teddy bear could use some repairs. Toby always breaks. He's top heavy, so he keeps falling over. Liebe Freunde, wenn ihr das hier lest, welche Jahr hier betreten haben. Wie ich schon erläutert habe, erreicht man das, indem man nach abgeschlossenem Scan aus dem Leben scheidet. Um Catherine nicht zu verängstigen, werde ich im Geheimen ein Kaugummi mit Cyanidsalz versehen und mir in den Mund stecken, bevor ich zu ihr gehe. Wenn ich den Abschluss des Scans verkündet, werde ich zubeißen und mein Leben so schnell beenden. Wenn ihr die Wahrheit über meinen Tod erfahrt, dann gibt es nichts zu betrauern, denn ich habe den Sieg davongetragen. Ich rate euch allen, es mir gleich zu tun, euch zu mir auf die Eiche zu gesellen. Freundliche Grüße, Mark Sarah. Ha. Did you know that the human body consists of up to 75 trillion individual cells? They typically don't stay with us till we die. Some live a few days, while others live a few years. We're not affected by their short lifespans, as they're replaced by new cells which help sustain our bodies. I don't think anyone would argue that we ever lose our persona due to this process. Yet we are clearly in a constant state of transformation. Then how do we remain the same? A continuous flow of thought and perception keeps an unbroken chain of continuity that we know as our self. Our conscious mind is not the pattern of our brain, but a continuous emergent entity based on that pattern. When Dr. Chun populates the Ark, she is capturing a moment of our existence and placing it inside the digital world. Soon you and your digital you will grow apart due to diverging experiences, but for a tiny window, you are the very same. With unbroken continuity, it will live on, a fulfilling life, no doubt, no less real than the one from which it was plucked. Now remember, you are not your body. Are the emergent entity. That entity just happens to occupy two places at once for a while. If you took away your body, you would simply be the only one you can be. The you inside the Ark
let your body die, and continue on in the digital paradise among the stars. Max Sarang, Geheimdienstanalyst, Täter, Pathos 2. Herr Sarang, die Firma freut sich vom Erfolg Ihrer Bemühungen zu hören, die Präsenz der Wow auf die gesamte Station auszuweiten. Wir vertrauen darauf, dass Sie die Einzigartigkeit dieser Gelegenheit zu schätzen wissen und dass Sie alles in Ihrer Macht Stehende tun werden, um dieses Mysterium vollständig zu erforschen und zu verstehen. Dazu müssen Sie dafür sorgen, dass Dr. Johann Ross die Wow von Alpha aus ohne Störung von außen steuern und studieren kann. Im Notfall kann es sich zur gewalttätigen Eliminierung jeglicher Opposition direkt an Julia bei Omikron wenden. Bitte versuchen Sie aber extreme Aktionen zu vermeiden. Die Wow ist eine wichtige sowie teure Angelegenheit, weshalb wir auf eine stetige Entwicklung ohne Rückschläge hoffen. Ja, der Aussichtsrat. Ups. Okay. Dann, ich glaube, wir haben alles hier. Ah. Ja. Ja, feucht. What the hell are you doing? I know it looks bad, but it makes me feel a lot better. Helps me focus. That's... I mean, that's the wow you're hooking up to. I need it, okay? I wouldn't have made it this far without it. Let's just keep going. Echt? Krass, Scheiße, ich verbinde mich also mit der Wow. Wow. Müssen eh alle sterben. Ich bin voll dabei. Ich vertraue Sarang und der Kontinuität. Okay, keine Ahnung, was Kontinuität ist. Katze. Menschen. Zeichne das Kinderbild. Riesenrad.
das dumpfe Gefühl, dass wir ab hier jetzt halt mal eine Aufnahmepause machen müssen. Ja? Es geht dann spannend weiter in der nächsten Folge, ne? Bedanke mich, dass ihr dazu geschaut habt und ja, ich werde bei Soma jetzt, auch wenn es ins Spiel kommt, jetzt halt auch die Tage halt festlegen, wann es halt kommt und drankommt. Ja. Das wird, glaube ich, immer so. Am Montag kommt die nächste Folge Minecraft raus, dann kommt am Dienstag die nächste Folge raus. Oder? Yeah. Ja, die kommt dann so um 15 Uhr, würde ich sagen. Ist eine gute Uhrzeit. Ja, auch immer sozusagen alle 2 Tage. Damit halt jeder Tag halt sozusagen gefüllt ist. Ja. Dann bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr neu da seid, lasst gerne ein Abo da. Und so, wenn euch meine Videos halt gefallen und so, wie ich rede, und ja, und lasst ein Like da, wenn euch es gefallen hat, empfehlt mich weiter und so, bla bla bla. Ja. Würde mich freuen. Ja, upsala. Und ja. Ciao.